Hello everyone, I hope all you're doing well. Welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's The Hindu analysis session. So here are important list of articles for us today. The first one, clean voters list or the choice of Aadhaar linkages. So this is again elections related, so GS2 ki very important article. The second one, shaping a future ready workforce. So this is again important for GS3 related. Third one, a case for a fair seat selection. So again, మనం ఒక past 15 days నుంచి 10 days నుంచి we are getting many articles related to delimitation again. So మనం ప్రీవియస్గా 10 days బ్యాక్ I guess మనము delimitation మీద మనం కాంప్రహెన్సివ్గా ఒక ఆర్టికల్ చూసాము. సో ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ దీన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ వర్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ GS2. The fourth one, India's aviation arbitration cases will still fly off overseas. Okay. And the fifth one, it's clear now, iron inside the sun is more opaque than expected. So again, ఇది చాలా వరకు geography important. So మనకి year మన prelims 2025 లో we can expect question from these kind of articles. And the sixth one, next up for markets, a crisis of confidence in the US dollar. So we know again changing trade regimes, global market అనేది కొంచెం ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది. So it is related to that article again important for GS3. The seventh one, Israel controls 50% of Gaza Strip after raising land to expand its buffer zone. Okay, so yes, IRK related. And the eighth one, Supreme Courts of India, Nepal signed deal for judicial cooperation and extent. So again, IRK. The ninth one, CDS says military space doctrine to be out in 3 months. Okay, and the 10th one, the last one, Indian global shares slide amid trade war fears. Okay, so these are total of 10 articles which are very important from today's newspaper. So we'll deal all this very comprehensively. So let us not wait. We'll begin with our very first article, that is clean voter list or the choice of Aadhaar linkages. So coming to this article, clean voters list or the choice of Aadhaar linkages. So ఈ ఆర్టికల్లో మెయిన్గా ఏంటి అంటే, సో now we are trying to link voter ID with Aadhaar. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం మెయిన్గా 3 dimensions చూస్తున్నాము. ద ఫస్ట్ థింగ్, what are the causes or reasons that made us take this decision. Okay, so why are we connecting, why are we linking voter ID with Aadhaar card? This is the first aspect that we're going to discuss. Okay, so ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఓటర్ ఐడిని ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయడం వల్ల అసలు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ తర్వాత దీనివల్ల ఛాలెంజెస్ ఏంటి అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దామో చూడండి. సో ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద కాజెస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ రీసెంట్గా 2024 మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో చూసాము. సో జస్ట్ ఒక 5 months డ్యూరేషన్లోని అరౌండ్ 40 lakhs ఓటర్స్ దే వర్ బీయింగ్ యాడెడ్. సో జస్ట్ ఒక 5 monthsలో 40 lakhs ఓటర్స్ కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో now this have raised many concerns. ఓకే, సో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఓటర్ ఐడీస్ ఉంటున్నాయా, ఆర్ ఎల్స్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఓటర్స్ జరుగుతుందా అని చెప్పి చాలా వరకు మనకి క్వశ్చన్స్, డిబేట్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి అబౌట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇన్ గివింగ్ దిస్ ఓటర్ ఐడి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా. సో ఏంటి, ఓటర్ ఐడీస్ని ఆధార్ ఐడీస్తో లింక్ చేయడం వల్ల ఓటర్ లిస్ట్ క్లెన్జింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఎ టర్మ్ దట్ ఈస్ ఓటర్ లిస్ట్ క్లెన్జింగ్. అంటే ఏంటి, టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ లెజిటమేట్ ఓటర్ లిస్ట్. సో దీన్ని ఎన్షూర్ చేయడానికి ద బెస్ట్ వే వుడ్ బి టు లింక్ ఓటర్ ఐడీస్ విత్ ఆధార్ కార్డ్. సో దీంట్లో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఐడి వర్సెస్ యూనిక్ ఐడి. ఓకే, సో ఐడి అంటే ఇప్పుడు ఓటర్ ఐడిని జస్ట్ వై ఓన్లీ విత్ ఆధార్ కార్డ్, వై ఓన్లీ విత్ ఆధార్ ఐడీస్ అండ్ నాట్ విత్ ఎనీ అదర్ థింగ్, ఇంకొక కార్డ్స్తో ఎందుకు కాదు అంటే, సో వీ హ్యావ్ అ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ఐడీస్ వర్సెస్ యూనిక్ ఐడి. ఓకే, సో ఆధార్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ యూనిక్ ఐడి. సో ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడండి. సో ఐడి వచ్చేసి వెన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ అ సర్టెన్ పర్పస్, సే ఓటర్ కార్డ్. సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటి, దీస్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ అ సర్టెన్ పర్పస్. సో ఓకే, ఒక పర్పస్ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. వేరాస్ కమింగ్ టు ది యూనిక్ ఐడి, సో యూనిక్ ఐడి ఏంటి, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ పర్సన్ రికగ్నిషన్. ఓకే, సో పర్సన్ రికగ్నిషన్కి ఎలాంటి పర్పస్ కోసం కాకుండా జస్ట్ ఒక పర్సన్ రికగ్నిషన్కి దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిక్ ఐడీస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ఓటర్ ఐడిని వీఆర్ లింకింగ్ విత్ యూనిక్ ఐడి, దట్ ఈస్ ఆధార్ కార్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ అకార్డింగ్ టు Dr. B.R. Ambedkar, sanctity of voters list అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ. సో డెమోక్రసీ ఏంటి, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సెలెక్టెడ్, ఆర్ బీయింగ్ chosen by the people. So this is the main foundation or main aim of Indian democracy. So అది ఎలా ensure చేయొచ్చు, to have proper universal adult franchise. I mean everybody are given who are eligible are given right to vote.
సో ఇది డిస్టర్బ్ అవుతున్నప్పుడు మన హోల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వి మెయింటైన్ శాంటిటీ ఆఫ్ ఓటర్స్ లిస్ట్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద ఛాలెంజెస్. సో అయితే ఓటర్ ఐడిని ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయడం వల్ల వాట్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ ఛాలెంజెస్? ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాలంటరీ నేచర్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్. ఓకే, సో మీరు పుట్టస్వామి జడ్జ్మెంట్లో వి ఆల్రెడీ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. రైట్ టు ప్రైవసీ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయడం జరిగింది, రైట్? సో ఇట్ గేవ్ రైట్ టు ప్రైవసీ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. సో అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆధార్ కార్డ్ని వాలంటరీ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ వాలంటరీ థింగ్, నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇప్పుడు మనం ఓటర్ ఐడిని ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా. సో దిస్ మైట్ లీడ్ టు పొటెన్షియల్ ఆపరేషనల్ డిఫికల్టీస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ వాలంటరీ. ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వాలంటరీ థింగ్, నాట్ అ మ్యాండేటరీ వన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, రిస్క్ ఆఫ్ ఓవర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ఫ్లాడ్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఆధార్ డేటా అనేది ఎంతవరకు ఇట్ ఇస్ లెజిటిమేట్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టిల్ యట్ నోన్. సో ఇప్పుడున్న ఓటర్ లిస్ట్ విచ్ ఇస్ అగైన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఫర్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయడం వల్ల సో దిస్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ పోజింగ్ అ రిస్క్ ఆఫ్ ఓవర్ డిపెండెన్స్. ఓకే, సో అగైన్ చాలా వరకు ఇది లెజిటిమసీ మీద క్వశ్చన్స్ రేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. And next, errors. Okay, so there are again high probabilities of errors and all in this process. So this is again another major potential challenge. Okay, so I think now what should be the way forward? So ippudu first thing enti, first thing ee process lo voter IDs ni ఓటర్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎన్షూర్ చేయాలి. ఓటర్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి లెజిటిమేట్ ఇనఫ్. సో దీన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు? ఫైన్, వీ కెన్ లింక్ ఇట్ విత్ ఆధార్ కార్డ్. దిస్ మైట్ బి అ గుడ్ వే. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ ఈ ప్రాసెస్లో ఇంకా ఏం ఎన్షూర్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఆధార్ ఏదైతే ఉందో ఆధార్ ఐడితో లింక్ చేయడం అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి జస్ట్ అ సపోర్టింగ్ టూల్. ఓకే, సో మెయిన్ ప్రైమరీ మ్యాండేటరీ అంటూ చేయకుండా ఇట్ హ్యాస్ టు బి జస్ట్ అ సపోర్టింగ్ టూల్, నాట్ అ ప్రైమరీ మెకానిజం. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు ఇంకొక చూసాము దట్ ఆధార్ ఇస్ వాలంటరీ. సో అగైన్ ఈ వాలంటరీ బేసిస్ వల్ల మనం లింక్ చేయడంలో ఏదైనా సిటిజన్కి ఓటర్ ఎలక్షన్కి ఎలిజిబుల్ కాదు అన్నప్పుడు ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ఓట్స్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మనం ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ వన్ అగైన్, we have to use Aadhaar only when it is useful. Okay, అలా అని నాట్ ఓన్లీ స్టాండ్ అలోన్ ఆపర్చునిటీ చాయిస్ లా కాకుండా సో వీ షుడ్ బి యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద సపోర్టింగ్ టూల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ వే ఫార్వర్డ్స్. సో ఇదంతా ఒక్కసారి క్లియర్గా చూడండి. సో యా, కమింగ్ టు దిస్ ఆర్టికల్. సో మార్చ్ 2025లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏంటి, ఇట్ హాస్ అనౌన్స్ ప్లాన్స్ టు లింక్ ఓటర్ ఐడి విత్ ఆధార్ కార్డ్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏంటి, వీ కెన్ ఎన్షూర్ మోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అని చెప్పి. సో నా దిస్ ఇస్ లీడింగ్ టు మెనీ కన్ఫ్యూజన్ డిబేట్స్ అబౌట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ డెసిషన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో నా వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ కాజ్ అగైన్? మహారాష్ట్ర 2025 అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో 2024 అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో అరౌండ్ 40 lakh voters. సో దే వర్ జస్ట్ యాడెడ్ ఇన్ 5 months. ఓకే, right? So this is again, this was one of the main inspiration or reason that we have taken this drastic step. So what are the systematic and legal challenges with this linkage process? Well, what are the challenges? And about first thing, Aadhaar, it ensures identity. Okay, so eligibility to vote ani Aadhaar, we don't have any provision for it in Aadhaar. So again, this might be the one of the first challenge. Okay, and the second one we've seen, risk of over dependence on flawed database. So voter list being a very critical democratic function, so దీన్ని ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయడం అనేది again it is leading to certain inconsistencies and debates. ఓకే, సో చాలా వరకు ఆధార్ ఎర్రర్స్, ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు రాంగ్ఫుల్ డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ థింగ్. అండ్ మనం కొన్ని స్టేట్స్లో లైక్ మహారాష్ట్ర అండ్ బెంగాల్ ఇలాంటి స్టేట్స్లో చాలా వరకు డూప్లికేట్ ఆధార్ లింకేజెస్ చూసాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఛాలెంజ్. సో ఇప్పుడు నా వాట్ షుడ్ బి ది వే ఫార్వర్డ్? So we have to start a multifaceted, multi-tool approach in order to ensure electoral integrity and transparency. Okay, so ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ఆధార్ అనేది ఏంటి, ఇట్ షుడ్ బి జస్ట్ అ సపోర్టింగ్ టూల్ బట్ నాట్ ది ప్రైమరీ మెకానిజం. ఓకే, సో మెయిన్గా మనం ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ఎన్షూరింగ్ యాక్యురసీ, వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ఎన్షూరింగ్ ఇంక్లూజివ్నెస్ అండ్ లీగల్ రాబస్ట్నెస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో what would be the best way forward again? So first ఏంటి, డేటా డ్రివెన్ అప్రోచ్ అనేది ఉండాలి.
ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్. సో ఈ ప్రాసెస్ టైం ఏదైతే ఉందో మనం దీనికన్నా ఓటర్ డేటా వెరిఫికేషన్ ఆడిట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఇంకా బెటర్ బెనిఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ కంబైన్, సో ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయాలి, దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, బట్ అగైన్ ఇట్ షుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది చాయిస్. Okay, so we have to avoid conceptual clarities. So difference between ID and unique ID. So వీటన్నిటి conceptual clarity తీసుకుని రావాల్సి ఉంది, right? And the next one, we have to ensure legal clarity. So these are the few way forwards. Okay, so this is all about this article. So moving on, we have a mains question for you. Linking Aadhaar with voter ID may solve the problem of duplicate entries, but raises concerns over privacy and disenfranchisement. Critically examine in the context of electoral reforms in India. So this is for 250 words. So try attempting this question, and if you're facing any glitches or problems, so do let me know in the comment section. We'll discuss those in the next class. Okay, so moving on to the next article, shaping a future ready workforce. Okay, so this is important for our GS2 and also for GS3. Okay, so mainly coming to the context of this article, సో మెయిన్గా రీసెంట్గా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాబ్స్ రిపోర్ట్ 2025 అండ్ క్యూఎస్ వరల్డ్ స్కిల్ ఇండెక్స్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. సో వాట్ ఆర్ ద కీ టేక్ అవేస్ ఫ్రమ్ దిస్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఇండెక్స్ కానీ ఏం చెప్తుంది అంటే, సో ఇట్ ఈస్ హైలైటింగ్ ద urgency of transforming India's educational and workforce systems. ఓకే, సో గ్లోబల్ లెవెల్లో జాబ్ మార్కెట్ అనేది ర్యాపిడ్గా చేంజ్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము, అనలిటికల్ స్కిల్స్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఏఐ టెక్నాలజీస్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. లైక్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ మీద కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ గ్లోబల్ జాబ్ డైనమిక్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఇన్ ఇండియా దట్ మనం కూడా ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ ఇండియాస్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్ సిస్టమ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ కాంటెక్స్ట్ చూసేసాము. సో నౌ వి విల్ డిస్కస్ ఆల్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో నా కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్, ఈ ఆర్టికల్లో వై అ ఫ్యూచర్ రెడీ వర్క్ ఫోర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, జాబ్ మార్కెట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. హియర్ వీ హ్యావ్ అ డేటా పాయింట్. సో బై 2030 అరౌండ్ 170 మిలియన్ న్యూ జాబ్స్ అనేవి ఎమర్జ్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ ఇందులో 92 మిలియన్ దే కెన్ బికమ్ obsolete. So as a result, it is demanding a reskilled and adaptive workforce. So ippar nunchi we have to start changing our curriculums and all. It is high time we do that. Okay, this is the first point. And the second one, technology and climate impact. So indak chusa manam already discuss chesam, automation, analytical skills, AI, climate change, ilantivanni these factors they are reshaping industries. Okay, so as a result, ఇప్పుడు now what it is demanding, we require continuous green skill integration చాలా వరకు డిమాండ్ చేస్తుంది. అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ we inculcate these aspects in our curriculums too. And the next point, employability focus. Okay, so ఇందులో many employers they are increasingly valuing soft skills. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానివ్వండి, అడాప్టబిలిటీ, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్, ఇలాంటి స్కిల్స్కి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. So now we will discuss what are the facts that are hindering workforce preparedness. So first thing ఏంటి, poor skill set. So ఇందులో first thing, so despite talent, ఇండియాలో మార్కెట్ నీడ్స్కి స్కిల్స్ ఎలా అవ్వడం అనేది కొంచెం స్లో ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హిండ్రెన్స్. సో ఇండియా నీడ్స్ టు అప్స్కిల్. Okay, it's workforce with the market needs. It has to go in line with the global changing dynamics market needs. Okay, this is the first point. And the second one, weak academic readiness. So indulo either dropouts ratio తీసుకోండి or else circulars తీసుకోండి. సో ఇదంతా what is it telling us, that we need to reform it again. Okay, this is the second point. And the third one, low research and development and innovation capacity. ఓకే, సో మనకి కొన్ని అంటే మెయిన్గా మనము కొన్ని నారో స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము. సో నా వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ అపాన్ న్యూ కోర్సెస్, న్యూ స్కిల్స్ లైక్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, క్లైమేట్ టెక్నాలజీ. సో ఇలాంటి సెక్టర్స్ మీద ఇప్పుడు మనకి అగైన్ ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి, సో ఈ లైన్స్లో కూడా మనము వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇన్కల్కేటింగ్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో. Okay, and the fourth one, digital and regional divide. So still digital divide remains a biggest problem in India. So rural areas lo emana development lacking undi ante digital divide is also one of the factor. Okay, so as a result, first thing enti digital divide ni
మనము we have to sort it out. And also regional divide, so rural and urban areas lo kuda, so we have this difference in infrastructure, okay, basic accessibilities, basic facilities ki differences chaala varaku unnai. So first thing we have to start developing all those aspects also. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఏరియాస్ ట్రైనింగ్కి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉందో, సో వాటిని మనం డెవలప్ చేయాలి. దిస్ ద ఫోర్త్ హిండ్రెన్స్. అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రినరల్ ఎకోసిస్టమ్స్. సో ఇండియాలో we still, though we're promoting startup, stand up India, so we still are lacking proper institutional support for innovation and startups. Okay, and sustainability driven education, ante greens so ante we have this term, so that we have to start inculcating greens in our curriculums అని చెప్పి. So what does this mean? Climate change aspect లో కూడా మనం skills develop చేసుకోవాలి. Okay, so that is, what does it mean again? Renewable energy, వీటి మీద we have to start focusing more. Okay, so these are the few gaps. So now coming to the way forward or suggestions. So first thing, we have to revamp the whole circulars. Okay, circulums ni we have to revamp it. Okay, so for ante indulo enti, so we have to start focusing mainly upon critical thinking, experience based learning మీద, క్రిటికల్ థింకింగ్ మీద, లీడర్షిప్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ మీద, అండ్ ఆల్సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ గ్రీన్ స్కిల్స్. ఓకే, దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ద సెకండ్ వన్ ఏంటి? గ్రీన్ స్కిల్స్. గ్రీన్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి? సో ఎడ్యుకేషన్లో కూడా సస్టైనబిలిటీని ప్రమోట్ చేయాలి. హౌ కెన్ దిస్ బి డన్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, సో వీటికి సెట్ అయ్యేటట్టు స్కిల్స్ కూడా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎకో ఫోకస్డ్ కోర్సెస్, ఎకో ఫోకస్డ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్, ఇలాంటివి we have to start taking up. Okay, and the third one, strengthen అకాడమియా ఇండస్ట్రీ లింక్స్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే, సో ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇదర్ అది లీడర్షిప్ స్కిల్స్కి కానివ్వండి, క్రిటికల్ థింకింగ్, ఓకే, ఇవన్నీ డెవలప్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో యాజ్ అ రిజల్ట్ మనము we have to facilitate internships. Okay, startup incubators, internships ni promote cheyadam, hackathons, ilantivannni kuda manamu strengthen cheyadam valla this will also be very very helpful. And the fourth one, improve access and infrastructure. So main ga digital infrastructure ane chaala chaala manam expand cheyali, mainly rural and semi urban areas lo. Okay, this is the fourth point. And the fifth one, develop faculty capacity. So main ga స్టూడెంట్స్లో మనము చేంజ్ తీసుకుంటారంటే, ఫస్ట్ వేర్ ద చేంజ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఎట్ ద టీచర్ లెవెల్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్. ఓకే, గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ టీచింగ్. సో ఇలాంటివి మనం ఎక్కువ టీచర్ ట్రైనింగ్, టీచర్ లెవెల్లో ఇంకల్కేట్ చేసేటట్టు చూస్తే ఇట్ ఆబ్వియస్లీ గోస్ డౌన్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ బ్రింగింగ్ చేంజ్ ఎట్ ద టీచర్ లెవెల్స్. ఓకే, ఎట్ ఫ్యాకల్టీ లెవెల్స్. సో వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఫ్యాకల్టీ కెపాసిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం అగైన్ ప్రిపేర్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ని ఎలా ఎన్షోర్ చేయొచ్చు, సో ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్, ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో నౌ విల్ బి మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So moving on to the next article, a case for a fair seat selection. So this is important for GS2, polity and governance. So indulo what is the thing, what are we going to discuss about? Delimitation. So ఇప్పుడు మనకి ఆఫ్టర్ సెన్సస్ మనకి డీలిమిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో నా this has raised many debates about the true legitimacy of delimitation. ఓకే, సో మెనీ సదర్న్ స్టేట్స్, సో ఇందులో ఏంటి మెయిన్గా ఐల్ టెల్ యూ. సో డీలిమిటేషన్ అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఇట్ ఇస్, సో కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఒక బౌండరీస్ని మనం అగైన్ ఇఫ్ యూఆర్ చేంజింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ డీడిఫైనింగ్ ఇట్, సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డీలిమిటేషన్. సో వై ఇట్ ఈస్ డన్? మెయిన్గా ఎలక్షన్ పర్పసెస్కి, రైట్? సో మనకి వి ఆల్రెడీ నో దిస్ delimitation. మనం ఎందుకు, why did we take up this? To ensure that every state get a equal representation, so according to the population basis. So this is the thing, right? So మనకి delimitation అనేది ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వరకు. సో అయితే ఇప్పుడు నా ఎందుకు డీలిమిటేషన్ మీద ఎందుకు కన్సర్న్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, సో 1970s 1990s ఈ టైంలో we've taken up population control measures. Okay, so as a result ఈ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్లో సదర్న్ స్టేట్స్ దే హ్యావ్ డన్ వెరీ బెటర్. ఓకే, సో సదర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళ
performance చాలా బాగుంది. సో సదర్న్ స్టేట్స్ వర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్ టు అ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్, వెరాజ్ వెన్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ ది నదర్న్ స్టేట్స్, సో ఇక్కడ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేది అంత ఎక్స్టెన్సివ్గా జరగలేదు. సో అయితే నవ్ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ థింగ్. సో ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ జరిగితే పాపులేషన్ బేసిస్ మీద జరుగుతుంది. సో నవ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బేస్డ్ అపాన్ ద పాపులేషన్ బేసిస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సదర్న్ స్టేట్స్లో రిప్రజెంటేషన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. Isn't it? Southern states లో representation అనేది reduce అవుతుంది because population in these states have reduced. Isn't it? And whereas coming to the northern states where population measures were not being completely implemented, were not being efficiently implemented, so ఇక్కడ ఏంటి పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ isn't not టోటల్ మన ఫెడరలిజం అనేది మొత్తం ఇది ఇంబ్యాలెన్స్ చేస్తుంది కదా. సో బికాజ్ ఓన్లీ ఫ్యూ స్టేట్స్ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ పవర్స్. ఓకే, సో అయితే సదర్న్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారంటే ప్రాపర్గా ఎఫిషియెంట్గా గవర్నమెంట్ చెప్పిన మెజర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సో మాకు లాస్ అవుతుంది. సో నవ్ వీఆర్ లూజింగ్ ఆర్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ అయితే మాకు రావాల్సిన రిప్రజెంటేషన్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఎఫెక్టింగ్ అస్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, southern states will be losing its representation. Okay, and the second one, whole physical federalism balance అనేది ఇండియాలో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. బికాజ్ వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అగైన్, బికాజ్ ఓన్లీ ఫ్యూ స్టేట్స్ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ పవర్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, what is the article 1 says, India, that is union of states. Okay, so mainly India lo we categorize states to be the most important thing. So federalism ane chala emphasize chestu untam. So now, and also according to article 1, India shall be union of states. So ikkada enti we call for a rational principle. Yes, so we emphasize upon having equity between states. Okay, so this is the main object of our constitution too. సో ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ మెయిన్గా సోల్లీ పాపులేషన్ బేసిస్ మీద ఆపితే దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద హోల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ స్టేట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, థర్డ్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, సో అయితే నా వాట్ ఆర్ దే సజెస్టింగ్, వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్ ఆర్ సజెషన్స్, వాట్ ఆర్ దే సజెస్టింగ్ అంటే, సో ఫస్ట్ ఓన్లీ పాపులేషన్ బేసిసే కాకుండా వేరే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయండి డీలిమిటేషన్లో అని చెప్పి, లైక్ హెల్త్ ఫ్యాక్టర్, ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇలాంటివన్నీ కన్సిడర్ చేయడం వల్ల ఒక కాంప్రహెన్సివ్ యాక్షన్ అనేది తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ కొన్ని స్టేట్స్ కొందరు క్రిటిక్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో సే ఏ స్టేట్లో అయితే పాపులేషన్ చాలా తక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయిందో, సే ఎగ్జాంపుల్ వీ హవ్ టేకెన్ కేరళ. ఓకే, సో కేరళలో చాలా ఓన్లీ 68% పాపులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఓవర్ పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. సో నా ఈ 68% పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో దీని బేసిస్ మీద మనము డీలిమిటేషన్ అనేది చేయాలి. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ డీలిమిటేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఓకే, అయితే దీనికి అగేన్స్ట్గా మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ పాపులేషన్ బేసిస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఫాలో అవ్వట్లేదు. అండ్ ఆల్సో ఈక్విటీ, ఇక్కడ అగైన్ ఈక్విటీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని చెప్పి నార్థన్ స్టేట్స్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నాయి. బికాజ్ అక్కడ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ కంప్లీట్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అగైన్ టిక్ ఫర్ టాక్ కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి రిగార్డింగ్ డీలిమిటేషన్. ఓకే, ఒక్కసారి క్లియర్గా చూడండి. So coming to the constitution, what it is, according to article 82 of constitution, what does it says? The readjustment of Lok Sabha seats అనేది జరగాలి ఆఫ్టర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెన్సస్. ఓకే, సో ఎందుకు టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో అయితే ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? ఫస్ట్, సదర్న్ స్టేట్స్ అప్రిహెన్షన్స్. సో ఇక్కడ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా జరగడం వల్ల, ఈ పాలసీ సక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఇట్స్ లైక్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ పనిష్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. ఓకే, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం స్పిరిట్ అనేది హోల్గా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. యాజ్ అ రిజల్ట్ హోల్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ మీద ట్రస్ట్ పోతుంది అండ్ ఆల్సో నేషనల్ యూనిటీ కూడా డ్యామేజ్, ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఛాలెంజెస్. అయితే నా వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? సో వీ నీడ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఫార్ములా. ఓకే, సో మనం ఎక్కువ దేని మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తూ ఉంటాము, దట్ వీ రిక్వైర్ అ ఈక్విటీ బిట్వీన్ స్టేట్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎలా ఎన్షూర్ చేయొచ్చు అంటే, వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అ రీజనల్ బేసిస్. సో హౌ కెన్ దిస్ బి డన్? సో పాపులేషన్ సైజ్ బేసిస్ మీద డీలిమిటేషన్తో పాటు అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఆర్ ఎల్స్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసి డీలిమిటేషన్ చేయాలి అని చెప్పి. సో వే ఫార్వర్డ్ చూద్దాం, చూడండి.
So first thing is to have a balanced formula. So we have to combine population with other factors like education, health and population control. And the next one, equity recognition. So southern states which have been successful in implementing these population policies, so vaati efforts ni acknowledge cheyali, right? And also the third one, national dialogue. So we have to start conveying interstate consultations. Okay, so దీని వల్ల ఏంటి వాటి మిడిల్లో కన్సెన్సస్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. Okay, and the fourth one, we have to strengthen the federalism structure in India, federal structure in India. Okay, so these are the few suggestions. And the next article, India's aviation arbitration cases will still fly off overseas. So idento chuddamo chudandi. So this article is important for GS paper 2. Okay, so coming to the context of this article, so ఈ article కు మెయిన్గా ఏంటి ఫోకస్ చేస్తున్నామంటే ఇండియాస్ అవుట్డేటెడ్ ఆర్బిట్రేషన్ లాస్. సో ప్రెసెంట్ ఇన్ 2024-2025 ఏవియేషన్ సెక్టార్ అనేది సెక్టార్లో ఇండియా ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంట్రీ, isn't it? సో అయితే మనకి ఏవియేషన్కి రిలేటెడ్ ఆర్బిట్రేషన్ లాస్ అనేవి వి స్టిల్ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఆర్బిట్రేషన్ లాస్ ఫర్ ఏవియేషన్ డిస్ప్యూట్. సో మనం రీసెంట్గా 2024లో వి కమ్ అప్ విత్ భారతీయ వాయువాన్ అభినయం. సో ఇదేంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934లో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ని రీప్లేస్ చేసింది. బట్ స్టిల్ ఈ యాక్ట్లో వి డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఆర్బిట్రరీ మెకానిజం. So as a result, it highlights and it is the need of hour for India to take up with a proper arbitration laws in the country. Okay, so first మనం చూద్దాము what is arbitration అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ ఇది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత why it is important and how can this be done and చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ what is arbitration. సో ఇదేంటి, ఇట్ ఈస్ అ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజం. సో ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కోర్ట్స్లో ఇది సాల్వ్ చేయకుండా వెన్ ఇట్ ఈస్ డన్ అవుట్ సైడ్ ది కోర్ట్స్, సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్బిట్రేషన్. ఓకే, సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అ న్యూట్రల్ పార్టీ అండ్ డెసిషన్ వీళ్ళు ఇచ్చే డెసిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ బైండింగ్. సో అయితే ఇప్పుడు నా వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వై ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఫర్ ఇండియా టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఆర్బిట్రేషన్ మెకానిజం అంటే ఫస్ట్ థింగ్ కొలోనియల్ హ్యాంగ్ ఓవర్. సో మనకి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934 ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ మెయిన్లీ బ్రిటిష్ ఇంట్రెస్ట్, బ్రిటిష్ కంట్రోల్ని సూట్ చేసేటట్టు ఉంది, బట్ నాట్ టు ద ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్ వేర్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఏవియేషన్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సెక్టార్ గ్రోత్. ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము దట్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఏవియేషన్ మార్కెట్స్. సో మనం ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్స్ చాలా వరకు మన స్కేల్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో నా అగైన్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఆర్బిట్రరీ మెకానిజం ఆల్సో, రైట్? అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, ఎకనామిక్ స్టేక్స్. ప్రాపర్ ఆర్బిట్రేషన్ మెకానిజం ఉండకపోవడం వల్ల చాలా వరకు రెవెన్యూ లాస్, ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్, గ్లోబల్ క్రెడిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Okay, so these are the few reasons why we need a proper arbitration mechanism. Okay, so now coming to the challenges in India's arbitration ecosystem, the first one, incomplete legal reform. So భారతీయ వాయువాన్ అభినయం 2024 ఏదైతే పాస్ చేసామో ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామో, సో ఆ యాక్ట్లో మనకి we don't have any provision for a dispute resolution. Okay, this is the first thing. And the next one, lack of institutional support. So proper training and infrastructure మనకి arbitration centersలో లేదు. This is the second one. Okay, and trust issues. సో ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో ప్రాపర్ ఆర్బిటరీ మెకానిజం లేకపోవడం అగైన్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ అవర్ క్రెడిబిలిటీ, రైట్? అండ్ ఫోర్త్ వన్, ఎకనామిక్ ఇంప్లికేషన్స్. సో దీనివల్ల చాలా వరకు లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి, రైట్? సో నా వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? ఫస్ట్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ అ స్పెషలైజ్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో ఒక డెడికేటెడ్ ఆర్బిట్రేషన్ రూల్స్ అండ్ వాటిలో అండ్ దాంట్లో ఒక ఎక్స్పర్ట్స్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడము, ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడము. సో ఇదంతా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, స్ట్రెంథెన్ డొమెస్టిక్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్స్. ఓకే, సో ఢిల్లీ, ముంబై ఇలాంటి రీజన్స్లో వీ హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కెపాసిటీస్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, వీ హ్యావ్ టు ఎన్షోర్ ఆర్బిట్రేటర్ ఇండిపెండెన్స్. సో ప్రాపర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ మెయింటైన్ చేసేటట్టు వీ హ్యావ్ టు ఎన్షోర్ independence of arbitrators. Okay, this is the third one. And the next one, we have to build global credibility. So proper enforcement mechanisms, judicial trainings ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడం వల్ల కూడా సో ప్రాపర్గా గ్లోబల్ క్రెడిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ వే ఫార్వర్డ్స్. ఓకే, so this is all about this article, and now we'll be moving on to the next article, that is
The next article, it's clear now, iron inside the sun is more opaque than expected. So this is mainly important for our geography. ఓకే, సో మనకి ఈ ఆర్టికల్గా మెయిన్గా ఏంటి 2-3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి దట్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ అని. అండ్ మెయిన్గా మనకి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ ఆర్టికల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ దేని మీద వస్తాయంటే ఎయిదర్ ఇట్ క్యాన్ బి రిగార్డింగ్ హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ది సన్. సో సన్లో లేయర్స్ ఏంటి, సో వీ హ్యావ్ రేడియేటివ్ జోన్, కోర్, కన్వెక్షన్ జోన్. సో ఇవే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తే మెయిన్గా దీని మీద వస్తుంది. సో ఒక్కసారి కాంటెక్స్ట్ చూద్దాము, చూడండి. సో మెయిన్గా ఏంటి, రీసెంట్గా సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్లో మనకేం తెలిసింది అంటే ఐరన్ ఏదైతే సన్ లోపల ఉందో సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఒపేక్. సో ఒపేక్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ హిండరింగ్ ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే దిస్ ఎనర్జీ కెన్ గో ఫ్రమ్ దాట్ షీట్. ఓకే, ఐరన్. సో ఇక్కడ మనకి ఐరన్ అనేది సన్లో ఒపేక్ ఉండడం వల్ల సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద సన్స్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్, టెంపరేచర్ అండ్ ఇంటర్నల్ డైనమిక్స్. సో రీసెంట్గా ఒకటే పాయింట్ దట్ ఐరన్ ఏదైతే సన్ లోపల ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోర్ ఒపేక్. సో మెయిన్గా మనం ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ సైడ్ చూసినట్లయితే మెయిన్గా మనకి ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, లేయర్స్ ఆఫ్ సన్. సో మెయిన్గా కన్వెక్టివ్ జోన్, రేడియేటివ్ జోన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కన్వెక్టివ్ జోన్ అనేది ఏంటి, సో ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ హాట్ ప్లాస్మా రైజెస్ అప్. సో దట్ ఈస్ ద కన్వెక్టివ్ జోన్. ఓకే, రేడియేషన్ జోన్ ఏంటి, సన్స్ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆరిజిన్ అయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుందో సో దిస్ విల్ బీ యువర్ రేడియేషన్ జోన్. ఓకే, సో మెయిన్గా ఈ 2 డిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మెయిన్ ఈ ఆర్టికల్ పర్స్పెక్టివ్లో దిస్ 2 ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, and we have a prelims question related to this particular article. So chudandi, consider the following statements regarding the structure and energy transport mechanisms inside the sun. So first option, the radiative zone lies between the sun's core and convective zone and transports energy primarily via photon radiation. The second statement, in the convective zone, energy is transported by the movement of ionized gas rather than by radiation. So try attempting this. Idi manamu next class lo discuss cheddam. Okay, so I try attempting this and do let me know the correct option for this particular question in the comment section. Okay, so if you are not able to solve this, we'll discuss this in the next class. So the next article, next up for markets, a crisis of confidence in the US dollar. So again, US protectionist policies వల్ల ఓకే ట్రేడ్ మెకానిజం గ్లోబల్ ఎకనామిక్ లెవెల్లో కూడా చాలా వరకు మనకి డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ అండ్ వి గెటింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఇష్యూ. సో ఫస్ట్ మనం ఇందులో ఎందుకు డాలర్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీని వల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్, వై ది డాలర్స్ రోల్ మ్యాటర్స్. సో ఇందులో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ గ్లోబల్ రిజర్వ్ కరెన్సీ. సో ఇది ఏంటి, వాట్ డస్ గ్లోబల్ రిజర్వ్ కరెన్సీ మీన్. సో ఇట్ ఈస్ అ టర్మ్ అంటే ప్రతి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇట్ ఎన్షోర్స్ దట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అనేవి డాలర్స్లో మెయింటైన్ చేసేటట్టు ప్రతి సెంట్రల్ బ్యాంక్ చూసుకుంటూ ఉంటుంది, రైట్. సో ఎవ్రీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మేక్ షూర్స్ దట్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఇట్స్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఇన్ డాలర్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ రిజర్వ్ కరెన్సీ. సో సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో డాలర్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ గ్లోబల్ రిజర్వ్ కరెన్సీ. సో అందుకే డాలర్లో ఎలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్, ఎలాంటి ప్రొటెక్షనిస్ట్ పాలసీస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు సో ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ అట్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈస్ బ్యాక్డ్ బై స్ట్రాంగ్ ఎకానమీ. Okay, and also dollar ki it has potential to impact commodity prices like oil, and also India lanti emerging developing nations, emerging markets ni impact chese potential kuda dollar ki untundi. Okay, సో అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరుగుతున్న గ్లోబల్ డాలర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వీటి వల్ల సో చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, సేఫ్ హెవెన్ కరెన్సీ అంటాము. ఓకే, సో సేఫ్ హెవెన్ కరెన్సీ అంటే సో బేసికలీ ఏ సిచ్యువేషన్స్లో అయినా ఒక కరెన్సీ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ అ పర్టికులర్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉన్నప్పుడు సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సేఫ్ హెవెన్ కరెన్సీ. ఓకే, సో నా డ్యూ టు ది ఫ్లక్చువేషన్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ డాలర్ సో ఇది కూడా ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ప్రైమరీ గ్లోబల్ రిజర్వ్, ఇది చూసాం ఆల్రెడీ, రైట్. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిఫరెన్షియల్స్. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు డాలర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇదంతా జరగడం వల్ల కూడా చాలా వరకు క్యాపిటల్ ఫ్లోస్ అనేది ఓకే అండ్ ఆల్సో కరెన్సీ వాల్యూస్ కూడా చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ డీడాలరైజేషన్. సో డ్యూ టు ది ఆన్గోయింగ్ అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ, జియోపొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఇవన్నీ అవ్వడం వల్ల సో దేర్ మైట్ బీ అ పాసిబిలిటీ ఫర్ అ న్యూ ట్రెండ్
దట్ ఈస్ డీ-డాలరైజేషన్. సో దీంట్లో ఏమవుతుంది, కంట్రీస్ స్లోగా దే రెడ్యూస్ ద డిపెండెన్స్ ఆర్ రిలయన్స్ అపాన్ US డాలర్స్. సో ట్రేడ్ రిజర్వ్స్లో కానివ్వండి, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో ఎక్కువ డాలర్ ఏదైతే డామినేట్ చేస్తుందో, ఏదైతే డాలర్ మనం సేఫ్ హెవెన్గా కన్సిడర్ చేస్తామో, సో డ్యూ టు ఆన్గోయింగ్ అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ ఆర్ అన్సర్టనిటీస్, సో దిస్ మైట్ reduce our reliance, okay, and this might lead to a new trend, that is de-dollarization. Okay, so these are the few impacts. The next article, Israel controls 50% of Gaza Strip after raising land to expand its buffer zone. Okay, so we already know 2023 లో Israel and Hamas war అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో నా కమింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్, సో రీసెంట్గా ఇజ్రాయెల్ ఏం చేసింది, సో ఇట్ హ్యావ్ మిలిటరీలీ ఎక్స్పాండెడ్ ఇన్ గాజా. ఓకే, సో గాజా స్ట్రిప్లో 50% ఆఫ్ టెరిటరీని ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది. ఎందుకు, టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ బఫర్ జోన్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, దీనివల్ల పాజిటివ్స్ ఏంటి, ఐ మీన్ దీని హోల్ స్టెప్ని ఒక్కసారి అనలైజ్ చేద్దాం, అండ్ ఆల్సో విల్ లుక్ అట్ ది ఇండియా స్టాండ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇజ్రాయెల్ పర్స్పెక్టివ్ చూసినట్లయితే, సో ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ. సో హామాస్ అటాక్స్ నుంచి ప్రివెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పి దిస్ ఇస్ దేర్ ఫస్ట్ ఒపీనియన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ గెయిన్డ్ అగ్రికల్చరల్ కంట్రోల్. సో ఫర్దర్గా దిస్ ఇస్ వీకెనింగ్ హామాస్ బై సీజింగ్ దేర్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. సో అండ్ ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ వస్తే, దిస్ ఈజ్ కాజింగ్ మెనీ కన్సర్న్స్. ఓకే, హ్యుమానిటేరియన్ వైజ్ కానివ్వండి, లీగల్ వైజ్ కానివ్వండి. సో ఎందుకు, సో దీనివల్ల మాస్ మైగ్రేషన్, మాస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సివిలియన్స్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్. అండ్ ఆల్సో హోమ్స్, స్కూల్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా వరకు డిస్ట్రాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ ప్లేసెస్లో. సో ఇట్ విడ్ ఆల్సో లీడ్ టు వైడ్ స్ప్రెడ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హోమ్స్, స్కూల్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్. అండ్ ఆల్సో అన్హాబిటబుల్ జోన్స్ ఆర్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఫర్దర్గా లివింగ్ కండిషన్స్ అనేవి ఇంకా వర్జన్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ అన్హాబిటబుల్ జోన్స్? సో బేసికలీ దోస్ ప్లేసెస్ వేర్ హ్యూమన్స్ కెనాట్ లివ్ ఆర్ సర్వైవ్. సో వాటిని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ uninhabitable zones, right? So these are the few concerns. So now coming to the India's approach to the Israel-Gaza conflict. So first, ippadu varaku what are we doing? First thing enti, we are trying to maintain balanced diplomacy. Okay, so manam Israel to strong ties maintain చేస్తున్నాము, and also we are trying to support a two-state solution. ఓకే, ఇజ్రాయెల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాము, పాలస్తీనియన్ రైట్స్ని ఎన్షోర్ చేస్తూ కూడా రెండింటికి యూజ్ అయ్యేటట్టు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సపోర్ట్ అ two-state solution. This is the first step that we've been following till now. And the second one, we are trying to emphasize more upon protection of civilians. Okay, so as a result, chala varaku humanitarian stands kuda teesukodam jarigindi. And also we're giving some aids also. So humanitarian assistance main ga civilians ki, like international platforms like UNRWA ilanti vaatito we are giving. Okay, this is the another thing. And also we are trying to maintain a strategic autonomy. So a side teeskokunda we are trying to pursue a independent non-aligned foreign policy till now. Okay, so these are the few things. Fine. So the next article, Supreme Court of India, Nepal sign deal for judicial cooperation and exchange. Okay, so enti recent ga India Nepal Supreme Courts, they have signed a memorandum of understanding to enhance judicial cooperation and exchange. So idella chestamu through trainings కానివ్వండి, సెమినార్స్ కానివ్వండి, జాయింట్ రీసెర్చ్ ఇలాంటి వాటితో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ జుడిషియల్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, సో దీనివల్ల వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ స్టెప్? ఫస్ట్ ఏంటి, జుడిషియల్ ఎక్స్చేంజ్. సో మనకి జుడిషియల్ కెపాసిటీ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ట్యాకిల్ షేర్డ్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో కామన్గా ఉన్న జస్టిస్ జుడిషియల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఏదైనా డిలేస్ ఉన్నప్పుడు సో వాటిని కూడా మనం ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయొచ్చు. విల్ ఆల్సో హ్యావ్ షేరింగ్ ఆఫ్ థాట్స్. అంటే మనం ఇండియా గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ నేపాల్ ఆన్ LGBTQ రైట్స్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు నేపాల్, ఇట్ అడాప్టెడ్ ఇండియాస్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. ఓకే, సో ఇలాంటివి దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సిగ్నిఫికెన్స్. సో అయితే సుప్రీం కోర్ట్స్ MOUs ఎలా సైన్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక్కసారి దీనంతా మనము చూడండి. ఫస్ట్ థింగ్, సుప్రీం కోర్ట్స్ అనేవి ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. ఓకే, సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఎలాంటి పొలిటికల్ కోఆపరేషన్లో వాటికి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సో దే కెన్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎనీ నాన్ పొలిటికల్ కోఆపరేషన్స్. ఓకే, సో
MOUs అనేవి ఏంటి, ఫస్ట్ థింగ్ ఇది దిస్ ఇస్ అ వన్ సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ. అండ్ ఇంకొకటి MOUs ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీస్ ఆర్ నాట్ ట్రీటీస్. సో ఇవేంటి, దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ నాన్ బైండింగ్. సో మెయిన్గా నాలెడ్జ్ షేరింగ్కి ఇవి యూజ్ ఓకే. అండ్ ఆల్సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తున్నామో త్రూ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, ఓకే, సెమినార్స్ ఇలాంటి వాటి మీద. అండ్ మెయిన్గా మన పర్పస్ ఏంటి ఆఫ్ దిస్ MOU ఇస్ టు ఎన్హాన్స్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, ఓకే, జ్యుడిషియల్ ఇన్నోవేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం. దీస్ వర్ ఆర్ మెయిన్ పర్పస్ ఆర్ ఎయిమ్స్. Okay, so in this way Supreme Court can sign MOUs with another countries, provided it should be a non-political cooperation. Okay, so this is the thing. So the next article, CDS says military space doctrine to be out in 3 months. So first మనం space doctrine ఏంటో చూద్దాం. సో స్పేస్ డాక్ట్రిన్ ఏంటి అంటే బేసికలీ అది ఏం చెప్తుంది, కంట్రీ స్పేస్ టెక్నాలజీ, స్పేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డిఫెన్స్కి, సెక్యూరిటీ పర్పసెస్కి ఎలా యూజ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఇచ్చేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పేస్ డాక్ట్రిన్. సో దీనివల్ల వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫస్ట్ థింగ్, స్పేస్ని ఒక వార్ఫేర్ డొమైన్గా రికగ్నైజ్ చేస్తాము, రైట్. సో అండ్ స్పేస్ని బేసికలీ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ స్పేస్ ఫర్ ఇంటెలిజెన్స్, సర్వీలియన్స్ పర్పసెస్కి. అండ్ ఆల్సో దిస్ విల్ ఎన్హాన్స్ ISRO, defense sector and private sector collaboration. So these are the few importances of this particular space doctrine. So aithe manaki anta important kaadu, but just on the safer note, just know what is a space doctrine. Okay, so this is all about today's the Hindu analysis, and I hope you enjoyed it. If at all you did, subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with a lot many interesting and quality content for your UPSC. So we just have 45 days left. So keep working hard, and I wish you all the very best for your prelims 2025. So thank you and see you in the next class.